district judge and or the inspection judge, who shall either forward the complaint or reduce the same in writing and place the same for consideration by the administration committee. The appropriate remedial action is to be taken in accordance with the decision of the administration committee. The timeline for lodging a complaint shall be 7 days from the date of the incident. 2. The decision be taken by the administration committee where interference with judicial work is alleged to a person not in the service of Pakistan. Appropriate criminal proceedings may be instituted. Where, however, interference is by a person in the service of Pakistan or in the service of any government-controlled organization, the administration committee may decide either to lodge a formal complaint to the head of the division, organization, or to institute proceedings for contempt of court as the case may be. That High Court shall make rules in exercise of the powers conferred by Article 204(3) of the Constitution to ensure independence of the judiciary and to devise a mechanism for taking stringent action against all those who interfere with judicial work or malign members of the judiciary. 4. That it shall be mandatory for every judicial officer to report interference in judicial work, whether through intimidation or otherwise, to the High Court, through the district judge and or inspection judge within 7 days, and failure in this regard may amount to misconduct. There is also an additional note filed by Justice Ijaz. No, but factual position. I have this letter which says there's an additional note, and then with this letter, conduct. یہ بتائیے جی اچھا kindly please will you read Justice Ijaz's note. یہ بتائیے یہ جو چیزیں 4 points ہیں, can the High Court do it itself or not under the Constitution? High Court can, and I think no one can disagree with Where is the Constitution provisions? Read the Constitution provisions. The way the administration committee is constituted. With regards to the district judiciary, each High Court shall supervise and control all courts subordinate to it. Which of these provisions do not come within the domain of the High Court? My Lord, I think all of them, I think the High Court can. Now I pose a constitutional question to you. If we direct the High Court, are we acting in accordance with the Constitution? Are we undermining the independence of the High Court? My Lord, because you see, we have to be very, very careful. We should also not interfere in the workings of the High Courts. Because there have been instances where the Supreme Court has interfered in the workings of the High Court and the results have not been good. So if these are the proposals, the High Court can implement them tomorrow. Mr. Learned Attorney General, hello. First let us appreciate which each High Court is saying. What phenomena are they highlighting? Then we can come to this, because if the institution, within the institution there's a culture that there will be no response, that judges can never be fearless. So before well, let's read the next one then. Let's read all of them. Which one are you reading next? اس سے پہلے ذرا اگر آپ جسٹس اجاز کا نوٹ پڑھ لیں. Our order had restricted ourselves to the High Courts. Now if we read, each judge keeps sending things separately, we can read all of them, and of course we will be benefited from them as well. But then our order did not say that. Either they said he should say, I don't agree with this note, then it's a different matter. I don't understand, it's not a judgment that is being written, I write a separate note. The court has agreed. We can read it later. I think the High Court's... Learned Attorney General, I think to appreciate Islamabad High Court's point of view, let us read it on record. Conclusions of the letter. उसका conclusion पढ़ दूँ या preface? पढ़ लीजिएगा letter, note भी लगा दें. Yes, it has come from a High Court. In response to our notice. मैं उसका आप conclusion कह रहे हैं पढ़ने का या preface? पढ़ लीजिएगा उनका letter क्या कह रहे हैं. जी. चलें पढ़ लें. जी. I can read out the conclusion first. I was just trying to
resolve this matter as quickly as possible, but yes, we can certainly read it. Please go ahead and read it. Page 11 is the conclusion, but this letter obviously details certain facts and then the provisions, and then I can read out the conclusion if you mind. Conclusions. A. Which page are you? Page 11 of this note, sir, which is the additional note, but obviously the original is signed by the entire High Court. It's the full. Ji. Conclusions. A. Mandatory reporting with consequences for not reporting, followed by escalation to judicial contempt on inaction of the report. B. Promulgation of the judicial, within brackets, institutional code of conduct for all tiers of the judiciary. C. Revisions to the High Court rules. 1. To vest the functions of bench formation and case listing in the Administrative Committee in line with the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023. 2. To eliminate misuse of administrative powers for targeted judicial outcomes. And 3. To reinvigorate the institution of the full court within the disciplines appropriate to a corporate body. D. Promulgation of code of conduct and ethics for the subordinate judiciary. E. Promulgation of rules for the conduct of judicial contempt under Article 2043 of the Constitution. F. Parliamentary hearings on reference by the full court as an institutional remedy adjunct to the contempt remedy. These are the conclusions. I may now read out the Lahore High Court, sir. It's CMA 3610, sir. Page 2, sir. Relevant पढ़ लें सिर्फ. When the meeting Sir, was ये- held, ये- etc. ये Leonard I'll Attorney just- General, My lord. page 7 में para 2 पढ़ लीजिए. जी ठीक. ये पेज 6 से शुरू होता है ना इनकी रिकमेंडेशन, वो पढ़े ना, पैरा 2 से शुरू होता है. जी. की बात करें. So page 7 onwards, sir. Yes, no, पेज 6 से नीचे से पैराग्राफ 2 से शुरू Ji, होता paragraph 2, the participants thereafter turn by turn expressed their views in detail on the issue. It was concluded in the full court meeting as under. है. पेज 7. अब पढ़ो. 1. All the judges of this court unanimously appreciate the above mentioned order, that is, order dated 3/4/2024 in suo motu case number 1 of 2024 of the Honorable Supreme Court of Pakistan, whereby it is directed that the High Courts as well as This is other... not really a proposal or suggestion. Leonard Attorney General para 2 से पढ़िए. It is considered to be very encouraging for the judges of this court that the Honorable Supreme Court of Pakistan has passed the above mentioned order for the first time in the judicial history of this country to address the most sensitive and grave issue being faced by the judges of the superior courts as well as by the judges of the district judiciary. इधर रुक जाइए. What are they saying? That this is a continuing and persistent phenomena. My lord. It was further observed that the principle of trichotomy of power is well entrenched in the Constitution, which guarantees judicial independence at the institutional level, including the individual judges. The constitutional norms dictate that government, its institutions and agencies must respect and observe the independence of the judiciary. The constitutional guarantee of independence of the judiciary ensures rule of law, realization of fundamental rights, and stability of the society. A functional democracy and civilian supremacy are effected and materialized in the presence of a vibrant, free, independent, and neutral judiciary. The freedom granted to the judges to decide cases according to their oath, uninfluenced by other factors, is crucial for equality of parties before the courts. 3. It was further unanimously resolved that no one should get an impression that there is any division or grouping in the judges of this court, Lahore High Court within brackets, on account of minor differences of opinions or dissenting notes given in the judgments, because the impression of division or grouping in the judiciary is intentionally highlighted by some individuals on the electronic, print, and social media for the benefit of the third party. Therefore, there should be a loud and clear message that all the judges of this court are standing united, and they also fully support the Honorable Chief Justice and Honorable Judges of the Supreme Court of Pakistan, who have been dealing with such like issues and other most sensitive matters of the country with courage and bravery. This is the paragraph which is very important. Para 4 पढ़े. It is also unanimously proposed that the code of conduct of the judges of the superior judiciary and district judiciary may be amended.
and there should be a complete ban on the meetings of the judges with the members of the agencies, save in the cases of close blood relationships. It should be made mandatory for every judicial officer to immediately disclose to the district and sessions judge, the Chief Justice of the High Court, and to the Chief Justice of the Supreme Court of Pakistan if any attempt is made to interfere in his judicial work. A permanent cell may be constituted at the High Court and the Supreme Court level to process such reports, complaints, and their decisions in accordance with the law. 5. The agencies, individuals involved in phone tapping. Because in Balochistan, the lower judiciary did not have a code of conduct. Does the Lahore judiciary have it? I think they High are Court rules and orders proposing. में there is a conduct for district judiciary. जी, High Court Rules and orders, Lahore High Court का मंगवाएं. code of conduct है district judiciary का पता नहीं. I think that's been adopted by some of the other high courts. You can read para 5. Para 5. The agencies individuals involved in phone tapping or audio video recording etc. of the judges and their families be identified and proceeded against in accordance with the law. 6. If a judge of the High Court or district judiciary is approached, intimidated or blackmailed by any member of the state agencies executive, then the said judge, apart from taking initiating other legal proceedings against the responsible person, may also initiate contempt proceedings against him, them, or he may proceed in the matter as envisaged under Section 228 PPC as the case may be. 7. The Chief Justice, the District and Sessions judge and the judge himself should immediately try to secure the CCTV camera recordings, phone recordings or other evidence which can be secured through modern devices etc. in case by the executive/agencies. 8. There always remain more chances of interference in ATC, NAB and anti-corruption courts where sensitive matters are decided. Therefore, the High Court should be empowered to directly make transfer/posting of the judges of the said court without the approval, interference of the federal/provincial government, and relevant provisions of law in this respect be directed to be amended accordingly. Lahore High Court also says about interference. Yeah. There is interference. If the relevant judge of the High Court or the district judiciary himself does not initiate contempt or other legal proceedings, in that case he may report the incident with full details to the Chief Justice or the district and sessions judge as the case may be. On receipt of the report from a judge of the High Court, the Chief Justice shall constitute a suitable bench comprising of at least 5 senior judges of the court to hear and decide the said case. In the case of incident reported by a judge of the High Court, the matter shall also be brought into the notice of the Honorable Chief Justice of Pakistan, who may also take proper action on the said complaint if deemed necessary, provided the cognizance of the matter has already not been taken by the concerned judge himself or the High Court. Likewise, on receipt of report from a judge of the district judiciary, the district and sessions judge, apart from taking any other legal action, shall proceed in the matter as envisaged under Section 228 PPC. He shall also report the matter to the Chief Justice of the High Court. Same procedure shall be adopted by the judges of special courts, ex-cadre courts. 10. Presumption of truth shall be attached to the complaint/affidavit of a judge. Moreover, as envisaged under Section 17(3) of the Contempt of Court Ordinance 2003, the complainant supported by the affidavit of the judge shall not be liable to be cross-examined by any party to the case. 11. If a complaint is made by the judge of the High Court or the district judiciary on the above-mentioned issue, then it shall be ensured that the complainant is not unjustly victimized, as it happened in some cases in the recent past. 12. The burden to establish that the allegations leveled in the complaint of a judge were not true shall be on the respondent of the case, within brackets, executive/state. Next para is important. Next. 13. Large majority of the judges present in the meeting also observed with great concern that the interference of agencies/executive in the independence of judiciary is an open secret, and the earlier judgments of the Honorable Supreme Court of Pakistan to prevent the said interference have proved to be ineffective. Therefore, the judges of this court expect that the Honorable Supreme Court of Pakistan, in its final judgment in Suo Motu Case number 1 of 2024, may give a comprehensive mechanism to deal with the matters mentioned in paragraph number 13 of Attorney order. General, is, to my mind, the essence of the Lahore High Court submission that this is an open secret that the independence of judiciary is being violated, and also that they now look up to this court to devise a mechanism because the earlier judgments have proved ineffective. So, in a way, the High Courts are actually beseeching the Supreme Court
that this is high time that we put our foot down, do something about it. I think one aspect should also be considered. There is or has been or may be interference from within. So I would say any kind of interference from any source, okay, we will not countenance this interference. Yes, we must never countenance such interference. But can a Chief Justice call a judge and say, decide a case in this manner? You should. Both independence from within, Mr. but Attorney also from General, without. you should raise your finger to us as well. That if you want a true independent court, then the civil judge in Makran should be as powerful as the Chief Justice of Pakistan. How dare the Chief Justice of Pakistan interfere in his working? When we devise mechanisms for interference, such as monitoring judges, that is undermining the independence of the judiciary, in my opinion. When we mandate the role of intelligence agencies by constituting JITs, which are not provided for any law other than ATC laws, we undermine the independence of the judiciary. So all these suggestions should incorporate anyone. Otherwise, what we are saying is, once we assume a position of a judge, we are from the same society. We are from this community of lawyers that we come here. We may be good, we may be bad. The bad doesn't end when you are elevated. So interference of any kind, from any source, any phone call, that should also be equally for a judge, civil judge. Maybe that's more fearful than we are focusing on one particular thing on the executive. We should also call about self-accountability within the judiciary. And has there not been interference, and the greatest of interference from within and the highest court of the land? That's a matter of history. We can go into specific cases also. So that's great. To achieve certain results, certain things were said, certain things were done. So I had made it clear the very first day, I will never accept any interference from any source. And there has not been a single complaint since my assumption of this office to me or to the Registrar of the Supreme Court. We are now dealing with a past transaction. I would say very good. I commend that it is being done. But let's not then make it political and just say, for this period of time we are going to do it, and for that period of time let's close it, eyes to it. Let's either do it for all periods of time. That's also selective accountability and can become the worst kind of accountability in certain cases. So this, we have seen how these institutions have been manipulated. My thing from day one has been simply speak the truth. The past is the past. Let's grow up now. Let's at least acknowledge. If we are just going to cast blame on each other endlessly, there is no future for us. What has happened, we all know that. So it's an open secret. Tell us the dates when it happened. It's an open secret. Everyone uses this phrase. Give us instances. Yes, call me, I'll give you instances of how judiciary has been manipulated. I'll give you instances from this court itself. So let's be very clear about it. We want to tackle it. We will not be manipulated by being used by a political force, a political agency, or another intelligence agency, or any group of lawyers, or even the government of Pakistan, because this suits them in this particular juncture and something doesn't suit them. So when we put this, only we should put any source. Let it be said from any judge. I don't see. All the judges seem to, that is out. A registrar calls judges. I mean, shall be called for witness from among the lawyers? How many registrars have called judges to do what? There's another interference in the judiciary. Our presidents of the lower bar don't force their way into the judge's chamber. Is that not interference? My lord, I think strikes not another form of interference. So ये सारी बातें ख्याल में रखें. I think I absolutely endorse the Honorable Chief Justice, but
speaking for myself. You see, if it is not happening, it's our internal weakness. That can be dealt with. But if the state becomes the aggressor against a judge, that is what all the high courts are highlighting. And that is a serious matter. The High Court of Lahore is endorsing what the Islamabad High Court has said. It is a continuing, and we all know that it is happening and it has happened. And the judges, they fear reporting because, my learned Attorney General, since the last hearing, what has happened to a judge of the Islamabad High Court, his personal data, which cannot be accessed It's a crime, sir. by a It's an private offense. person, was put on the social media. Yes. That is an intimidation. That is what affects a judge, and all those matters, mind you. My lord is on the bench, 2.5 hours of Judicial Commission's meeting. Each one of them was discussed. Even his green card was mentioned, and he was opposed by the judges from within and from outside because he was independent. Now, it is about independent judges. The internal problems, it is for us to sort out. It is the external, the state is to protect the judges and independence of judiciary. When it becomes the aggressor, which each high court is saying, that is what is the issue. And it is happening. It is a phenomena that has happened for the last 76 years. And this is what each high court is endorsing. It is happening today. My lord, if I may, Attorney General, just a brief response. Mr. Attorney General, just a second. I mean, let me just share how I look at this entire matter. You see, it is not about the whole case is about independence of judiciary, be it within the judiciary or be it without judiciary. I think we cannot say that we give preference to this or the other. There cannot be any interference in the judiciary. We take off, the internal matters could be sorted out internally, as rightly said, but now we have this opportunity today in this case to settle the score and fix the matter for all times to come. I'm not too concerned about one particular incident. We're talking about a generic system, a code to be put in place today that this should not happen. This should not happen from outside. This should not happen from inside. This is a golden opportunity that we have today to lay down a code that this firewall has to be built, that no more of this. So we can start off with the external pressures, we can come down to internal pressures, but we have to deal with it. These high courts have actually reached out to us to say this. These high courts have all these powers to do it themselves, but they haven't done it so far. The matter has landed on our table now today. अगर करना होता तो वो कर लेते, पिछले कितने सालों से वो कर लेते, सारी पावर्स कंटेम्प्ट की भी उनकी हैं, कर लेते. The question is they haven't done it. The case has landed here as apex court. Could we just brush aside this thing and say, no, High Court, aap jab kar lo, jaake karo, hame kya pata kya karna hai, tum khud kar lo. We should empower the high courts. We are, by interfering in this matter, actually empowering the high courts, empowering the district judiciary, empowering the entire judiciary, and I don't think it's interference in any matter. It is actually empowering my courts in the country. So, as I see it, we need to sit down and lay down a code which is a clear firewall against all sorts of excesses. I'm not concerned about person A, B, C. My case is very clear. I just want to look at the system. The system has to be put in place that this cannot happen, and there has to be a mode and mechanism, which the high courts have very ably come up with a process that if something happens to a civil judge, what's the process? If something happens to the high court judge, what happens? High court is being empowered to take action. If high court doesn't do it, what does the Supreme Judicial Council do? Unless and until Supreme Judicial Council and all these forums, a mechanism is put in place, we're back to square one. So if this is an opportunity, we have 3 cases earlier. We have the Benazir case, we have the Chaudhry Iftikhar case, we have my lords, there's a case on Dharna judgment, and then there is the latest one. All these cases are there, and the high courts are saying it's still not working. So there has to be something in addition to what has happened so far. This particular mechanism that we need to lay down has to have something more to it so that it's more effective. That is what, so I look at it, personally speaking for myself, I look at it as a system to be put in place, rather than talking about one incident, the other incidents, what happened when, what happened where. I'm not concerned. I know that this is
I'm just firewalling my institution against interference, be it internal, be it external. So I think this is a golden opportunity to lay down a code. And Mr. AG, Sir, Mr. AG, इसमें क्या इसमें पता सोचने वाली बात I है. completely support this, sir. Mr. AG, And my lord, एक चीज, sir, एक चीज, I was responding to my lord. Responding, मैं आपके सुन लेता हूँ, मैं just एक add respond just add one thing. Let me just add Jamal one Sahab thing. is has you know, spoken. just add- Jamal Sahab, आप बात करें. Just add one thing. What my lord Justice Mansoor Shah said. This is not only interference. You see, since we have taken this notice, especially two of our learned members of the bench have been targeted. This is not interference. This is a threat to the two judges. मैं उसी को ही respond करना चाहता हूँ. आप देखिए, Shameful है, देखिए एक disgusting है, सुन ले, It has to go unacceptable beyond है, it's a shameful. crime, Attorney sir. General, It is Attorney shameful, General. not enough. No, it's not enough. You have to respond to this. Attorney General. जी साहब बात कंप्लीट कर लो. This is unacceptable और जी इसका साहब response जरा सुन होना ले, चाहिए. बात कंप्लीट करने दे. देखिए, और तो छोड़े, हाई कोर्ट के जजेस को तो छोड़ दें कि उन्होंने एक शिकायत की है. शिकायत तो जो उनका अशर हुआ है, हमने जो नोटिस लिया, हमारे साथ क्या हो रहा है? क्या इस तरीके से इंडिपेंडेंस हो सकती है? क्या आप मेंबर के पर्सनल इस पे जजमेंट आ चुकी है? हम एक जजमेंट और देते तो क्या होगा? बिल्कुल. अगर इसी तरह होना, हम 10 जजमेंट और दे दें. नहीं सर, ये तो जो देखिए, अटॉर्नी जनरल साहब, I think Zara sir, let's finish reading it, then we can give our opinions later. Let me just complete. 2018 में जो malicious campaigns, but that is part of our job. We are under an oath. We have never cared about it. मैंने अपना कभी भी नहीं कहा. But when the children's and the wives Yes. and family members data is stolen from the government departments, the immigration and NADRA, the presumption and entire onus is on the state. You cannot just make a statement that it is shameful. No sir, it That is a crime, is- sir. listen. It's a crime, sir. People, Crime. it is difficult in this country to speak the truth. A crime, sir. Those brave enough who speak the truth, there are judges we know जिनको सिर्फ कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा फलां जगह में पढ़ता है, and it's the state which is doing it. You see now, Let us be honest about Mr. Attorney General, Sorry, I must intervene. We can keep giving our opinions. Can we just finish seeing what the high courts we actually pursuant in order asked for? Let's read those, then we can discuss the matter further. आप कौन सा पढ़ रहे थे अभी आप? can I just make one comment before we read the thing? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि if we don't address this issue today, we're going to lose out on a lot. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, why is it ये फोन उधर रख दो, इस फोन को उधर रखो, फोन को उधर रख के बात करो, इधर आ जाओ, उधर बात करो, ये क्या हो रहा है? What sort of a culture are we running here? इस कमरे में नहीं बैठो, उस कमरे में बाहर निकल के बात करो, ये कोई सुन लेगा, फोन कुछ हो जाएगा. Is this is a state? What kind of a state are we running? That I have to put my phone away, I cannot talk to anybody, इस कमरे में कुछ हो सकता है, उस कमरे में कुछ हो सकता है. What kind of a culture is this? So now that the case is there, let's sort these issues out. I mean, what kind of culture is this that I'm scared all the time that somebody's recording me, somebody's watching me? What is this? Judge So do we read and आप पढ़े ना वो 1984 George Orwell का, Yeah. the big brother is watching, what is going on? I mean, let's sort these issues out. Let's sort it out. Everyone has become very fearful. Can I, on a lighter note, I was talking on the phone, this was not now, before, much before. Someone said, oh, your phone will be tapped. I said, I hope so they can hear what I'm saying and they reproduce it exactly. So, आप आगे बढ़ें, let's finish not every this. conversation you want to have. We can, let's मैं वो paragraph- reserve our comments. हाई कोर्ट का मैं कंप्लीट कर दूं, लाहौर का, फिर then I move. Let's go through all the judges first. Page 13 पे now I read, it is hoped, from fourth line, just to complete it. लाहौर का कर रहे थे ना? जी लाहौर का, बस ये last paragraph है. It is hoped that the final verdict by the Supreme Court would go a long way to protect and uphold the constitutional principle of trichotomy of power by ensuring free and independent functioning of each institution organ of the state. It is also expected that the Honorable Supreme Court of Pakistan in its final judgment may outline a mechanism for redressal of individual grievances of the judges of the high courts and the district judiciary regarding any approach by the executive agency
agencies in case such grievance is not being redressed at the local institutional level. In the proceedings undertaken by the Honorable Supreme Court, we hope that effective mechanisms may be put in place, preferably through statutory underpinning, which define and lay out in clear terms the parameters and scope of every aspect of the intelligence agencies and bring their activities under legislative and democratic control and oversight. Similarly, a meaningful system of accountability to redress complaints may also be established. The Lahore High Court has not come with complete truth, I think so. Come with? Complete truth. Interference की बात तो वो कर रहे हैं लेकिन खुल के नहीं कर रहे हैं. نہیں ان کے ساتھ ایک وہ یا تو یہ لوور جوڈیشری نے بھی کچھ ریکمنڈیشنز دی ہیں. That is very important actually, my lord has rightly pointed out. اگر آپ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی suggestions دیکھیں نا, Ji sir, it's They're page also 15. very meaningful and- Page 15. that's right. I'll read out from paragraph number 1 onwards. Judges should keep a detailed record of instances of interference or intimidation with dates, time, and nature of such incidents and should report such incidents to the High Court for initiation of contempt proceedings against the delinquents. The judge in whose court proceedings interference has been made should also proceed against the delinquent under the law, including registration of criminal case under the relevant provisions of statute. 2. An independent oversight body such as Judicial Council or Ombudsman with authority to investigate allegations of interference and hold those responsible accountable should also be constituted. A formal complaint cell within the judiciary to address the instances of interference be established, allowing the judges to report interference confidentially, and it must be ensured that complaints are investigated thoroughly and impartially. 4. Institute a transparent and merit-based appointment process for judges in all tiers of judicial recruitments with absolute no executive involvement. 5. The phenomenon of interference by executive and its agencies is more prone in special courts, particularly NAB, ATC, and anti-corruption, where appointment and transfer of judges by the government opens the window for manipulation. It is proposed that High Court should directly assume the power of posting and transfer of these judges to avoid such interference. 6. The practice of obtaining feedback from security agencies and placing extensive reliance thereon, while considering the cases of promotion of the judicial officers and elevation to the High Court, has really emboldened the agencies in trying to approach the judicial officers. This practice needs reconsideration. 7. It be made compulsory part of code of conduct for a judicial officer to make prompt and full disclosure of any attempt to influence the judicial proceedings pending before him by the executive and the departments working under it. Such case in which undue influence, bleak interference is exercised must be decided at the earliest purely on merits. 8. The district and sessions judge should immediately secure digital evidence of such incidents through recording of surveillance cameras or telephonic records. 9. There should be a committee of the judges of the High Court and the district and sessions judges before which such like matters may be placed for scrutiny, and in case the committee concludes that alleged intimidation or blackmailing has been committed, matter may be referred to full court and administrative committee of respective honorable high courts. 10. There should be proper media campaign for awareness of public at large and all other organs of state regarding non-tolerance on these acts. 11. The protection of the judges, his/her family must be ensured at every cost. 12. Private meetings with the executive authorities should be curtailed as far as is practically possible, and if it is so necessary, it should be reported to the authority concerned. However, such meetings should not be in connection with any judicial matter. If any executive authority makes attempt to interfere in the judicial matter, the same should also be reflected in the judicial file/record. There should be an independent body tasked to monitor and investigate any claim of interference in judicial matters. This body could be empowered to make recommendations, issue the report, and if necessary, impose sanctions on or suggest further judicial or legislative action and punitive action. 13. For the purpose of security, execution, and implementation of judicial process, designated force should be recruited under the command of Honorable High Court. This would decrease reliance upon executive department for very basic judicial functions. 4. Frivolous complaints against judges should be discouraged, and there must be zero tolerance against intervention of local bars in judicial matter. 15.
This is the need of hour to establish a transparent and public reporting mechanism for the purpose of encouraging the system where instances of interference can be reported publicly and transparently, ensuring that such issues are handled openly rather than behind closed doors. 16. This is a high time to have institutionalized dialogue and to hold conference meetings of the representatives of judiciary and government branches to discuss and reinforce boundaries. 17. The Honorable Chief Justice must be pleased to take stern action on any complaint made by his colleagues or any judicial officer after seeking an explanation from the concerned agencies, and take stern action after fixing the responsibility against the intruders. 18. Everyone, including stakeholder of bar association, lawyers, etc., should be prohibited to visit the chambers of any judicial officer. 19. All judicial officers must remain present in their respective courtrooms to conduct judicial proceedings and avoid meeting with any person, including stakeholders, agencies in chambers and residences, etc. 20. A judicial officer must lead a reserved social life and refrain from using social media, that is Facebook, WhatsApp, and Instagram, etc. 21. Judicial office should not intermingle with the other departments of the government. 22. There should be a diametric ban of the entry of any executive and intelligence agencies in the court premises, and in this regard, no secret or departmental information undermining the supremacy of independence of judiciary to be rendered to the executive or intelligence agencies. Certain reports are taken from intelligence agencies laying the judiciary out in the open to interact with judicial officers, which needs to be halted and bottlenecked to shun any impression of being influenced in the times to come, undermine the very spectrum of judicial independence. 23. If any eventuality as to interference by the executive or intelligence agencies is taken place during the court proceedings, then the penal provisions meant for oblique design shall be initiated forthwith by reflecting entire facts in main order sheet of the proceedings. 24. Judges who are dealing with these sensitive cases are to be guided by their senior colleagues from the district judiciary and inspection judges of the concerned judges. Moreover, they and their families should be protected from such like threat or intimidation. Next, 25. Honorable Chief Justice and District and Sessions Judge may be empowered that in case the interference of league intimidation is made from a member of any disciplined force or institution, he may be placed under suspension from service. 26. Intelligence agencies should be monitored by a body comprising internal, executive, parliamentary and judicial functionaries to have a strict check on the activities of its operatives. The body so designed should be independent, neutral and free from political influence to handle complaints and grievances related to intelligence services to provide effective remedies. یہ خود Mr. Attorney نہیں کر General? سکتے اے جی Mr. صاحب Attorney? یہ خود سب کچھ نہیں کر سکتے وائی دے آر آسکنگ فار دی پرمیشن آف دی سپریم کورٹ اچھا یہ میں اس کا I'll just also add to that. In the 76 years of our history, do you think district judiciary can ever write this letter to the Chief Justice of their High Court? No, sir. Can they ever write this letter? This is because of this case that they have mustered courage to come up with this letter and written to their Chief Justice. میں نے تو آج تک I was the Chief Justice Lahore High Court کبھی لکھ ہی نہیں سکتے وہ Chief Justice کوئی letter. So this is strengthening the judiciary. This bench and this suo motu proceedings are doing wonders. This letter could not have been placed on the record by the district judiciary to the High Court ever. I think maybe there was a more intimidatory environment in Lahore because in Balochistan at least we were very democratic and we would encourage any sort of correspondence. However, I find this letter Balochistan ka written culture inclusive hai Punjab mein. I don't know. بلوچستان سے کچھ چٹھی دکھا دیں ہمیں ہمیں تو بڑے ہم تو بیٹھ جوڑ کے بات کرتے تھے اور یہ جو ایکچولی انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں مطلب ساری نہیں بہت ساری ان میں سے پریکٹیکل باتیں کی ہیں لفظی تو بہت سارے اس میں ہیں مگر انہوں نے بڑی پریکٹیکل باتیں کی اور مجھے تو اچھی لگ رہی ہیں ان میں سے بہت ساری باتیں اس میں میں ایسے on a lighter note ایڈ کر وہ اگر میں یہ بھی اب دیکھیں یہ آپ دیکھیں مائی لارڈ نے ایک اور پوائنٹ کہہ دیا وداؤٹ ریئلائزنگ اٹ دیٹ از دا انٹیمیڈیشن فرام ود ان ہاؤ ڈیئر اے ڈسٹرکٹ جج رائٹ ٹو دا چیف جسٹس آف دی ہائی کورٹ سو دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا باہر کی ایجنسی کا یہ بھی تو ایک انٹیمیڈیٹری ٹیکٹک ہو گیا نا کہ آپ تک بات ہی نہیں اب عرض بھی نہیں کر سکتے ہیں. پر on a lighter note بلوچستان کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری نے جواب نہیں بھیجا.
And again, पंजाब से ही आया and My again, Lord the Chief Justice, इसका मतलब है वहाँ इंटरफेरेंस नहीं है। इसके बाद बलूचिस्तान से नहीं आया, इसका मतलब है बलूचिस्तान में इंटरफेरेंस नहीं है। और दूसरी बात, इसका एक और भी इंप्रेशन है कि बलूचिस्तान के जजेस को मालूम है कि अगर कोई इंटरफेरेंस है तो उसको रिपेल कैसे करना है। नहीं, Leonard Attorney General, اور یہ Leonard Attorney یہ General بلوچستان again, بلوچستان کے جواب میں آپ کو Leonard بلوچستان کے Attorney جواب General. پڑھیں گے تو اس میں آپ Leonard Attorney General again on a lighter note. جو بلوچستان کا I found the response most interesting. انہوں نے مارٹن لوتھر کنگ اور اکبر الآبادی کے شعر سے پہلے سب کچھ کہہ دیا ہے، نہیں سندھ کر لیں، اس کی لاہور ہو گیا. بغیر کچھ کہنے کے وہ سب کچھ کہہ گئے ہیں. And that is the fear. The fear is of the state. The state is to protect independence of judiciary. There has been a partnership between the judiciary and establishment for the past 76 years. That culture continues. That is what Islamabad High Court is. I don't know. At least there's no culture here. So let's not condemn everybody if we condemn everybody, we condemn nobody. I absolutely do not subscribe to that theory. If there was any interference in my work, and if I could not withstand the pressure, Yes. I would go home. Yes. Sorry, please. I will not accept this statement. I've been a judge, Baloochistan Chief Justice, for 5 years and 1 month. Please find out from the people of Balochistan how much interference there was and whether it was accepted. Since I've been a judge here, I have fought for the independence of the judiciary from within. And the greatest threat of the independence of the judiciary was from the Supreme Court, not from outside. In my opinion, I've lived through it, I've experienced it. So these are not empty words. Please do not include me in the 76 years of Pakistan's history. And there are many such persons who should not be included. Let's condemn those who require condemnation. Let's not condemn all and thereby save all. If there has been wrongdoing, point it out. This is wrong, this is correct. My lord is absolutely right. I haven't condemned all. There have been exceptions. I've also served in 2018, and no one could influence my court. For 4 years as Chief Justice, nobody could dare influence a single judge, not just me. And the judgments of Islamabad High Court speak for themselves. تو اس کا مطلب یہ ہوا ہائی کورٹ کا سندھ کا پڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، چلیں. We are detracting a bit, sorry. اس کا مطلب یہ ہوا، اے جی صاحب سنیں ذرا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا کلچر ایسا ہے کہ لوگ کوشش کرتے ہیں انٹرفیرنس کی، کہاں کامیاب ہوتے ہیں کہاں نہیں ہوتے، ڈیپینڈز اپون اے جج. اسی کے لیے کہہ رہے ہیں انسٹیٹیوشنل اب ایک اپرچونٹی ہے اس کو. یہ بات تو ابھی I probably speak for everybody on the bench that nobody ever received any interference. میرے آج تک کے کام میں I never received any, there has been no interference in the work that I've done so far. But this is telling us that there is something happening somewhere. So it doesn't mean that it's happened to me personally, but it's happening to the system, in that system that you want to fix. My opinion is that those who cannot withstand the pressure, they should not sit on these chairs. اتنا آپ میں کیریکٹر ہو کہ آپ فیس کریں. With great respect, the pressure is always there. The culture of this institution is there. It is for courageous judges to stand up and not be bothered. And not make complaints. And it's not just, you see, And not again make I will complaints. emphasize, the problem is the state and the state organs. When they become aggressive against the judges, جو جسٹس بابر کے ستار کے ساتھ پچھلے کچھ دنوں میں ہوا ہے, that is what happens. یہ کیا ان کا And that is the fear. یہ ان کا قصور تھا کہ انہوں نے شکایت کی. اے جی صاحب, کیا ان 6 ججز کا یہ قصور تھا کہ انہوں نے شکایت کی؟ شکایت کرنے والے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اور اگر ہم سٹینڈ لیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا, سوچیں ذرا. And the high courts are confirming that is the culture of this institution. My lord, all the more reason کہ آپ کا ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس آ رہا ہے وہ, اور یہ جو ابھی تک میں نے پڑھا ہے اچھا میرے خیال میں دیکھیے اٹارنی جنرل ریڈ آؤٹ بلوچستان سے. پشاور کا پڑھ لیں, پشاور کا پڑھ لیں. پشاور تو وہ کہتے ہیں ایگزیکٹلی, پشاور کا پڑھیں گے ذرا. I think you start with page 2, شروع میں تو ایسے ہی. جی.
At this juncture, جی. CTT وغیرہ اور یہ بھی دیکھیں نا اس میں ایک چیز ذرا ڈسٹنکشنز دماغ میں رکھتے جائیں. دیر آر نمبر آف تھنگز دیٹ آر ہیپننگ. There could be a threat perception, there could be a threat, there could be interference. Judge might not succumb to it, but there is pressure. Yes. پلیز اس کو ذرا ڈسٹنکشن رکھیں. ایک ہے کہ کسی کو ٹچ ہی نہیں کرتے بیکاز دے نو اس کو فرق ہی نہیں پڑتا. کسی کو ٹرائی کرے ٹچ کرے اینڈ ہی ڈز ناٹ سکم بٹ دیر از کانسٹنٹ پریشر آن ہز مائنڈ بٹ ہی اسٹل ناٹ سکمنگ ٹو اٹ اینڈ دیر کوڈ بی ادرز ہو وی ڈونٹ نو. اس لیے یہ پڑھیں گے تو یہ آپ کو پشاور سے بھی پتہ چلتا ہے. یہ ذرا غور سے پڑھ کے دس الارمنگ جو انہوں نے باتیں کی یہ بہت سیریس ہے. بہت سیریس. پڑھیں ذرا. یہ میں آپ اس طرح کریں ادھر پیج 2 سے پڑھیں, ادھر سے شروع ہوتا ہے سارا. پیج 2 سے Similarly, the Supreme Judicial Council has the mandate under Article 209, Clause 8 of the Constitution to issue a code of conduct to be observed by judges of the Supreme Court and of the High Courts. The latest instrument in this regard issued by the Council is a notification dated 2/9/2009. Which was amended by the notification dated 4/3/2024 code. The code does not envisage any role of the Chief Justice of the respective High Courts to ensure alleviating the apprehension/complaint of any judge of the High Court when he receives any threat or influence from the executive or any organ of the executive relating to his judicial functions. Interference in the politics, functioning of Parliament and the judicial working of the superior judiciary by the executive organs of the state is an open secret. Some of the participants judges have expressed and shared the trauma which they underwent due to interference by the intelligence agencies when some political cases came up for hearing before the bench, which was presided over by them. They have also complained about the direct approach to them by the members of intelligence agencies seeking favor in decision of political cases. However, when the matter was decided impartially, they received light threats through non-state actors from the neighboring country Afghanistan. The matter was also discussed with the Counter-Terrorism Department with no progress. Similarly, this fact was also brought into the notice of all concerned at the highest level. What do you say about this? This is alarming. This is very alarming. آگے پڑھیں. Very. No, you can't. دیکھیں نا, Not only just alarming. آگے پڑھ لیتے ہیں نا, let's finish it, otherwise we'll never finish the proceedings. جی آگے At this juncture, we may refer to the judgments of the Apex Court in the case of Asghar Khan and Sumoto case number 7. آگے انہوں نے صرف نہیں ججمنٹ پڑھنے دینا. بک ہے جو مجھے Commonly known as Sumoto case number 7 of 2017, commonly known as Faizabad Dharna case, wherein the interference of intelligence agencies in political engineering have been deprecated. Some of the portions of the judgments for ease of reference are reproduced. The Directorate of the Inter-Services Intelligence was established during the premiership of Mr. Liaquat Ali Khan. The Directorate's first head, designated as the Director of Intelligence, was Brigadier S. Shahid Hamid. With very limited resources, the Directorate had managed to fulfill its assigned responsibilities, and it did so professionally and by strictly adhering to its prescribed mandate as disclosed to us, which did not include either politics or the media. The newly founded state of Pakistan, which included the then East Pakistan, quickly rose in stature and gained a place of respect in the Committee of Nations. When institutions stay within their designated constitutional boundaries and there is an effective system of check and balance, citizens stay safe and the state prospers. The trouble starts with self-proclaimed saviors who must be reminded that sovereignty belongs to Almighty Allah alone and the authority to be exercised is a sacred trust. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah visualized Pakistan to be based on the fundamental principles of democracy, not bureaucracy or autocracy or dictatorship. We must hold steadfast to the Constitution and the ideals of our leader. Para 47 of the judgment passed by the Apex Court in SMC 7 of 2017. Para 45 of the same judgment reads, pursuant to the judgment in Air Marshal Asghar Khan's case, Judgment دے. the involvement of ISI and of the members of the armed forces in politics, media, and other unlawful activities should have stopped. Instead, when TLP's Dharna participants received cash handouts from men in uniform, the perception of their involvement gained traction. The Director General of the Inter-Services Public Relations, ISPR, has also taken to commenting on political matters. Within brackets, history will prove the 2018 general elections were transparent.
The armed forces and all intelligence agencies manned by the personnel of the armed forces, including ISI, military intelligence, and ISPR, serve Pakistan and thus all its citizens. They must never be perceived to support a particular political party, faction, or politician. If any personnel of the armed forces indulges in any form of politicking or tries to manipulate the media, he undermines the integrity and professionalism of the armed forces. The duties of the armed forces are clearly spelled out in the Constitution. They shall, under the direction of the federal government, defend Pakistan against external aggression or threat of war, and subject to law, act in aid of civil power when called upon to do so. We must not allow the honor and esteem due to those who lay down their lives for others to be undermined by the illegal actions of a few. Brackets close. In the same judgment, SMC 7 of 2017, the Apex Court in the concluding paragraph 53 had issued directions which inter alia includes: 1. All intelligence agencies, including ISI, IB, and MI, and the ISPR must not exceed their respective mandates. They cannot curtail the freedom of speech and expression and do not have the authority to interfere with broadcasts and publications, in the management of broadcasters, publishers, and in the distribution of newspapers. 2. Intelligence agencies should monitor activities of all those who threaten the territorial integrity of the country and all those who undermine the security of the people and the state by resorting to or inciting violence. 3. To best ensure transparency and the rule of law, it would be appropriate to enact laws which clearly stipulate the respective mandate of the intelligence agencies. Had the directions issued by the Apex Court in the judgment abide followed by the Executive Parliament and the role of the intelligence agencies, more particularly its interference in the politics, media and judiciary, were prohibited through the Act of Parliament, the present spiraling atmosphere would have never arisen. किसका जजमेंट था? आपका जजमेंट था जिसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस प्रोड्यूस हुए और आप फिर ये उस ordeal जजमेंट से गुजरे। देखिए, अब आप सारे आपको चाहिए ना, क्या लिख के दे दिया था? ये जज साहिबान पेशावर वाले कह रहे हैं अगर इस पे अमल हो गया होता, अगर, ठीक है, ये कब लिखा था? 2019 में। अच्छा, अब आप देखिए, अब आपको मैं बताता हूँ इंटरफियरेंस फ्रॉम विद इन इसमें हुई किसने? रिव्यू पिटिशन फेडरेशन ने किया, इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो ने किया, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज MQM ने किया, इसमें आई बिलीव पीटीआई ने किया, पेमरा ने और पीटीआई ने, और पेमरा ने भी किया, पाकिस्तान एंड पीटीआई ने किया, और भी पॉलिटिकल पार्टीज ने किया, और पॉलिटिकल पार्टीज ने किया। नहीं, पीटीआई ने किया जी, तहरीक इंसाफ ने की जी की, और एक वो मुझे याद है उस पर वो शेख रशीद अहमद थे, उन्होंने की, जौलत के साहबजादे ने भी किया, जाजुल हक साहब हैं, उन्होंने किया जी। जी, मेरे ख्याल में रिकॉर्ड नंबर ऑफ रिव्यू पिटिशंस इन वन केस प्रोबेबली। क्या रिव्यू में चाह रहे थे कि ना हो, इसमें अमल ना हो? ना हो, सुन लीजिए ना अभी। देखिए, इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि आप जब करना चाहते हैं तो फिर ये ना देखें आप फायदे वाला है नुकसान वाला, इस पे नहीं हुआ। और अब आप कम्प्लिसिटी देखिए ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आपको इंडिपेंडेंस चाहिए तो लेट अस नॉट बी कम्प्लिसिट। 4 साल 7 माह 22 दिन रिव्यू पिटिशंस लगी नहीं। किसकी कम्प्लिसिटी है? ये भी इंटेलिजेंस एजेंसीज की कम्प्लिसिटी है। सॉरी टू से, आपको सच बोलना है, फिर पूरा सच बोलना है या मत बोलना है। इसमें Now let me just finish if you don't mind. This was a judgment. देखिए, if you don't want to abide by judgments of the Supreme Court, or you only want to abide by certain judgments of the Supreme Court, that's a very different matter. Or if you only want to address a particular thing, why was this judgment not implemented? Okay, fine. Review petitions were filed. Why were they not fixed in court? And the excuse was used by, I don't want to blame any political party, but whoever was in government then, the review petitions are pending, therefore we cannot act upon it. So the review petitions were on the one hand kept pending, and the Supreme Court. Now, let's draw a line, all the things that have been happening in this court. And Justice Minalla's note that I've read is referred to Zulfikar Ali Bhutto's judgment as well. So let's point out where the wrongdoing lies. This wrongdoing lay within the Supreme Court. Can there be any justification for not fixing review petitions for almost 5 years? I don't know of any unprecedented thing. One of the judges retired.
I was left, it came before me, and then you gave a certain undertaking about the law being enacted. I think all this can easily be resolved if there are laws governing the parameters, the rules of intelligence agencies. Simple as that. The honorable judges of Peshawar High Court had said, had the directions issued by this court been followed, this would not have happened. So this is for something for Parliament to do, for the government to initiate legislation. It can be easily done. Why it is not being done? It has been highlighted 5 years ago. It can be easily be done. And this, when I talk about complicity, no matter how many phone calls or how many visits you are paid, if you don't want to do something, you won't do it. And if you want to do something, you don't need a phone call, you do it. So show your own independence. This is an independence. I'm not going to go into the personal aspect of the matter, what I had to suffer or not suffer. That's irrelevant. So let's not make it personal. The fact is, it was a judgment of the Supreme Court, required certain things to be done which were not done. So when we say it's an open secret, it's not an open secret, it's a written down one. It's a judgment, and in all our proceedings we had specifically named. At least my wife and us, we came before, stood where you are standing today, and said it in open court before all the judges. What became of it? Nothing. So if we really want to resolve these things, start, in my opinion, first is legislation. If the allegation is there, but there also must not be interference from within. अब आप legislation कर ही नहीं रहे हैं. आपने भी withdraw कर ली है review petition इस मौजूदा हुकूमत ने, very good, but legislation फिर आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप करें legislation. आप इंटेलिजेंस एजेंसी की लेजिस्लेशन कर दें, भाई उनको भी पता हो जाए ना. देखिए हर इंटेलिजेंस एजेंसी में भी देखें अपना तरीक़ेकार, अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे, जुडिशरी में भी अच्छे होंगे, बुरे होंगे, वकीलों में भी अच्छे होंगे, बुरे होंगे, हर जगह अच्छे बुरे होते हैं. कम से कम उसको पता हो जाएगा ना कि यार ये मैं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता हूँ. That is the beginning. शुरू कर लें वहाँ से, आगाज कर लेते हैं वहाँ से. Learned Attorney General, adding to what my Lord has stated, this was a judgment, a landmark judgment. What did the government do to it? It constituted a commission which was empowered to do, and that commission virtually made the judgment ineffective. And that was your government. Now, my Lord jo baat keh rahe hain, that I with speaking for myself, no legislation is required. The agencies are under the control of the executive of the Prime Minister. If they are doing something, the Prime Minister and his cabinet are responsible. How can they say rules of business aap dekh le, constitution dekh le? They are not something independent. Or ek aur, you see, it is also our duty कि अपनी armed forces कभी हम image बरकरार रखें. That is also a public interest matter. If someone from them is involved in these matters, that is of utmost public importance, because it is our armed forces. It cannot be perceived to be against the people. They are defenders of this country, and they are our soldiers. So this question is also involved in this. Mr. Attorney General, as my Lord the Chief Justice has said, that the judgment was not implemented because the Supreme Court was complicit. I think it's again a great opportunity to shatter this yoke of complicity that the Supreme Court has been involved in, lest future में जाके हमें भी लोग कहें कि हम complicit थे. कर लेना आज खत्म कर देते हैं, complicity खत्म करते हैं, नहीं होगी internal complicity आज के बाद. यही तो करने बैठे हैं. कल को I don't want future generations say this bench was also complicit. I don't want to hear that. नहीं, आज के बाद नहीं, जब से मैं चीफ जस्टिस बना अल्लाह के फजल से मैंने कोई आप बता दें कि कंप्लिसिटी ना सिर्फ, देखिए बहुत तरीके होते हैं, हम सबको तरीकेकार पता है. कौन सा केस लगना है ये भी एक डिसीजन है, कौन सा केस नहीं लगना ये भी एक फैसला है, कौन सा केस 15 साल नहीं लगना है, कौन सा केस आज लग जाना है, कल जो फाइल हुआ है या नहीं भी फाइल हुआ वो लग जाए, ये भी कंप्लिसिटी है. कौन सा केस किस बेंच के पास लगना है ये भी कंप्लिसिटी. ये सारी चीजें किसने खत्म की हैं?
یہ میں سوری ٹو سے میں بالکل اس سے نہیں کرتا ہوں کہ آج کے بعد ختم ہو جائے. یہ ختم ہو چکا ہے. جس دن میں نے اوتھ لیا تھا اب مجھے کہنا پڑ رہا ہے. اپنی میں بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا, کر کے دکھایا ہے نا کہ بینچز آپ بتا دیں, کوئی آپ بتا دیں ایک پیٹرن آپ کو بینچز مل رہا ہے کہ یہ 3 ججز ہیں یا 4 ججز ہیں. یہ کیس کیوں لگا؟ جتنے اویلیبل ججز ان کے سامنے لگ گیا. سمپل سی بات ہے. ہم نے آپ کو پہلی دن بتا دیا یہ لوگ اویلیبل تھے. ایک جج ہمارے محترم جج انہوں نے کہا میں اس میں انہوں نے آرڈر پاس کر کے کہا میں نہیں بیٹھنا چاہتا ہوں, ان کی مرضی ہے. ہمارے ساتھ تو کیا ہوا ہے کہ ہمیں بینچ سے نکالا گیا ہے جوڈیشل آرڈر کے تحت. کہیں دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے جو سپریم کورٹ نے کر کے دکھایا ہے کہ ایک فیلو جج کو کہا یو کین ناٹ ہیئر دس جج دیز کیسز. اب میں اس لیے باتیں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ ساری باتیں میری اپنی بات آ جائے گی, مگر میں یہ کس کے لیے کر رہا تھا؟ اپنی ذات کے لیے کر رہا تھا. تو آپ بولیں ہاں جی اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتا ہوں, اسی لیے آپ پہ چھوڑ دیا تھا. مائی لارڈ جیسے اطہر من اللہ صاحب نے وہ جو کمیشن کا ذکر کیا دھرنا والا, میں خود کیا نہیں کر سکتا تھا آپ کے خیال میں؟ آپ کو ہمیں دنیا کو نہیں پتا تھا پاکستان کو چلا کون رہا تھا اس وقت, مگر آپ لوگوں نے ان کو بچانا تھا یا نہیں بچانا تھا. میں خود یہ کام نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے کمیونٹی کمیشن کے پاس بھیجنا چاہیے. اس لیے نہیں کیا کہ کوئی میری ذات پہ نہ انگلی اٹھائے, کیونکہ دیکھیے میں نے لکھ کر کے دیا تھا کہ جنرل فیض حمید از بیہائنڈ اٹ. ناؤ آئی ہیڈ ڈسکوالیفائڈ مائی سیلف, دیٹس وائی آئی لیفٹ اٹ ٹو دا گورنمنٹ. سو آئی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو ٹچ اپون اٹ. My wife had to go to a police station, said the same thing in writing in a statement. That's why we disassociated itself کہ ہم پہ کوئی انگلی نہیں. اگر مگر آپ کہیں ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے, اس سپریم کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہے, ان پہ میں کبھی نہیں بات کروں گا. اگر آپ اعتراض کریں گے تو میں بالکل ہی مطلب ان پہ میں نہیں کہوں گا. مگر ہم نے آپ پہ چھوڑ دیا, سرکار پہ. اگر سرکار اب لیجسلیشن بھی نہیں کر پا رہی ہے تو اب سمجھ نہیں آ رہی کیا بات ہو رہی ہے. آپ کو کیا مسئلے ہیں لیجسلیشن آپ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ یہ سجیشن ان کے پڑھ لیں, انہوں نے کیا سجیسٹ کیا؟ ایک لیجسلیشن کر لیں, مگر اطہر صاحب کی ایک موقف ہے کہ لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہے, مگر چلیں شاید نہ بھی ضرورت ہو, مگر جب لوگ پٹری سے ہٹ جاتے ہیں تب لیجسلیشن کی ضرورت ہوتی ہے نا. اگر آپ ججز صحیح کام کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کوڈ آف کنڈکٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیا ضرورت ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ایمانداری سے کام کرنا چاہیے, کوڈ آف کنڈکٹ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر لکھا اس لیے جاتا ہے کہ لوگ اس پہ پابند رہیں, کوئی لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مگر جب ایک حکم آ گیا ہے سپریم کورٹ کا کہ لیجسلیشن آپ کر لیں اور آپ پھر اپنے طور پہ آپ نے خود وڈرا بھی کر لی ہیں تو لیجسلیشن کریے. ہم آپ تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کیسی لیجسلیشن کریں, یا پارلیمان کا اختیار ہے. ہم تو چاہ رہے ہیں پارلیمان کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں. جب تک پارلیمان نہیں مضبوط بنے گی دوسری طاقتیں مضبوط بنتی جائیں گی. اگر ہم زیادہ سٹریس کریں گے پھر آپ کہیں گے جی انٹرفیرنس ہو رہی ہے. ججمنٹ از بائنڈنگ اپون دی آل دی انسٹیٹیوشن. آپ کریں اور پروپوزل ذرا دیکھیں, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, آپ پروپوزل ذرا پڑھ لیں. ایک کوئری پٹ کر لوں, اس کے بعد آگے بڑھ لیتے ہیں اسی جنکچر پہ. پیرا 53 جو فیض آباد دھرنے کی ججمنٹ کا بھی آپ نے پڑھا ہے پیج 4 پہ, اس کا سب کلاس 3 جو پڑھا جس میں لیجسلیشن کی بات کی تھی فیض آباد دھرنے کمیشن نے کہ لیجسلیشن کریں انٹیلیجنس ایجنسیز کے مینڈیٹ کے لیے. وہ لیجسلیشن نہیں ہوا, اس کے ریزن بھی ابھی سامنے آ گئے کیوں نہیں ہوا. 2-3 سوال ہیں وہ ذرا نوٹ ڈاؤن کر لیجئے, اگلی پیجی پہ ہمیں اسسٹ کیجئے بینچ کو, کہ تینوں ایجنسیز جو آئی ایس آئی ہے, ایم آئی ہے, آئی بی ہے, اس کی انیکٹمنٹ کے لیے جب یہ وجود میں آئیں تو کوئی انسٹرومنٹ تو بنا ہوگا جس کے تحت یہ وجود میں آئی ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں وہ ریلیونٹ انیکٹمنٹس دکھائیے اگلی پیجی پہ کہ کون سا لا ہے جو ان ایجنسیز کی کریشن کو ڈیل کرتا ہے. اس کے بعد ان ایجنسیز کی جاب ڈسکرپشن بتائیے کہ ان کی جاب ڈسکرپشن کیا تھی اور ان کا کام کیا تھا. اور تیسری بات ود ریفرنس ٹو دی ریلیونٹ انیکٹمنٹ یہ بتائیے کہ اگر کسی انٹیلیجنس ایجنسی کا کوئی آفیسر بیونڈ اتھارٹی ایکسرسائز کرتا ہے جورسڈکشن, یا کسی بھی ادارے کو اپروچ کرتا ہے آن دی پریٹیکسٹ آف نیشنل انٹرسٹ اور اینی ادر پریٹیکسٹ, تو کیا انیکٹمنٹ کے اندر کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم ہے اس افسر کے خلاف؟ یہ پوائنٹ بھی یہاں رکھیں سامنے. ایک میں ایڈ کر دوں اس میں, یہ بھی دیکھنا کہ کیا وہ شخص جو آتا ہے وہ اس ادارے کا ایک پلان ہے, پروگرام ہے, یا اس کا انڈیویجول کا ہے, یہ بھی تو دیکھنا ہے نا. یہ ذرا اٹارنی جنرل اس سے ریلیٹڈ آپ یہ بتائیے, آپ نے لاسٹ ہیئرنگ میں کہا تھا کہ 2016 اور 2017 میں پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی تھی. Who was in government?
My Lord, 2017 में it was PMLN which was in power, and 2018 onwards the PTI थी. एक second. So the government was helpless? That is the reality. Yes. ये जरा आप Are पढ़ना you चाहते हैं also ये helpless judgment today? से? If you are talking about legislation, then you must acknowledge that you are helpless. My Lord, आप ये जरा पढ़ लें ये जो धरना जजमेंट के बाद वाला ऑर्डर हुआ है, जी सर. इसमें जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात है, मैंने कहा मैं बार बार ये कहता हूँ सच. In this case, ये ऑर्डर तारीख बता दें क्या ऑर्डर है. this order is dated 15th November 2023. I'd read out from paragraph 5 onwards. In this case, review petitions and applications were filed in early 2019 but were not fixed for several years. In the interim, the other signatory to the judgment, namely Mushir Alam J, retired on 17 August 2021. The concerned officers of the Supreme Court were asked to submit a report regarding non-fixation of these matters in court. The Additional Registrar, Fixture, and the Additional Registrar, Judicial have jointly reported as under. It is pertinent to mention here that usually the review petitions are fixed on priority before the same bench, or in which at least the Honorable Author Judge is a member. Furthermore, previously important cases used to be fixed before the Honorable Court after approval of Honorable HCJs. Record shows that CRP 266/2019 etc. were added in draft of final cause list number 17 of 2019 for the first time on 25/4/2019 at 1:12 p.m. CFMS report is attached at flag A. However, the same were removed from the draft list on 25/4/2019 at 5:06 p.m. as per direction given by the then Honorable Chief Justice. And further that, it is also worth mentioning that the said cases were also repeatedly mentioned in list of important cases presented to former Honorable Chief Justices from time to time. However, these cases remained pending in office due to the reason that there were no direction from the then Honorable Chief Justices for fixation of the case. Next para 6. With humility and setting an example for others to follow, this court acknowledges the manipulation resorted to in the Supreme Court by not fixing the said petitions and applications. The Supreme Court endeavors to regain the confidence of the people by acknowledging this and will be demonstrating that the mistakes of the past will not be repeated. Truth sets one free and makes institutions strong. The people of Pakistan deserve nothing less. 7. It is long overdue that every institution acts transparently and responsibly, and when wrong is done, it is incumbent to acknowledge it. Ignoring ये अब आप लोग भी कर लें, हमने तो करके दिखा दिया आपको, सिर्फ बातें नहीं हैं. भाई अगर आप लोग तो दूसरे एक्सट्रीम पे चले जाते ना, इसको सजा दो उसको सजा दो, ये कम से कम इकरार ही कर लो, बहुत बड़ी बात है. हमने तो इकरार कर लिया ना, आपको दिखाया, अब आप भी कुछ करके दिखाएं. इसमें अटॉर्नी जनरल साहब एक बड़ी अहम चीज है कि सच बोलेंगे. ये सच बोलना हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हम आंसरेबल हैं इस मुल्क के लोगों को, और आप भी हैं. बदकिस्मती ये है कि सच कोई नहीं बोलता. सच सबको पता है, बोलता कोई नहीं है. जो एक बोल पड़ता है उसके साथ वही होती है जो 6 जजों के साथ हो रही है. दैट इज, और अब सारे हाई कोर्ट्स उसको कंफर्म कर रहे हैं. दैट्स अ फिनोमेना. सो लेट अस फोकस ऑन दैट फिनोमेना. रीड आउट पेज 5 से जो प्रपोजल्स है वो पेशावर की प्रपोजल्स. जनरली इंपॉर्टेंट है, जो जजमेंट्स पढ़ी हमने, अब हाई कोर्ट्स भी लिख रहे हैं कि इनइफेक्टिव है. दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग जजमेंट्स बट दे रिमेन्ड इनइफेक्टिव. सो वी हैव टू गो बियॉन्ड दिस. व्हाट वाज मिसिंग, व्हाट do we need to add to make them strong? So एक तो ये ना कि लेजिस्लेचर ये कर लें, आप ये कर लें. My thinking is हम क्या करें अपने जुडिशरी के लिए. हम करें ना कि अगर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के इंटरफेयर नहीं करते तो देयर मैटर शुड बी टेकन अप फॉर मिसकंडक्ट. करें ना, अपना सिस्टम हम बनाएं. हम आप पे तो डिपेंडेंट, आपने तो कुछ नहीं किया, ना लेजिस्लेचर ने कुछ किया, ना एग्जीक्यूटिव ने कुछ किया. हम अपना घर तो ठीक कर लें. और अगर हम एस्केलेट करते हैं और चीफ जस्टिस को किसी हाई कोर्ट की रिपोर्ट आती है कि ये सिविल जज के साथ ये हुआ है और वो कुछ नहीं करता, तो फिर कुछ होना चाहिए ना. तो फिर हम अपना घर पहले ठीक कर लें, फिर हम आपकी तरफ भी आते हैं और फिर बाकियों की तरफ. तो हम अपना घर ठीक. ये ध्यान में रखते हुए कि even civil judge or judicial magistrate is not subordinate to the Chief Justice of Pakistan or Supreme Court. They are independent. हमें ऐसा मैकेनिज्म, जैसे पहले बात हुई है
कि we should not interfere in the affairs of the High Court, but we can guide them. we We don't can protect them. We can protect their judicial judgments. तो ये जो बातें कर रहे हैं इनको तो कर सकते हैं इनको थोड़ा not interfering at all in But वो कर सकते हैं आप। उनको उनको हौसला चाहिए, असल में उनको हमसे हौसला चाहिए, बस वो कहते हैं हौसला दो हमें, हिम्मत दो, हिम्मत तो उनको देना होगा, फिर वो जाएंगे आगे। आपके ख्याल में जब ब्यूरोक्रेसी में फोन नहीं आते हैं लोगों के पास, अफसर के पास, ये कर दो वो कर दो, कुछ अफसर कर देते हैं, कुछ अफसर बेचारे OSD बन जाते हैं, उनमें करेज होता है, ठीक है, वो ना कर देते हैं। ये प्रेशर हर जगह दुनिया में होता है, चाहे ब्यूरोक्रेसी में आप ले लें, चाहे पार्लियामेंट में ले लें, चाहे हमारे यहाँ ले लें, चाहे वकीलों में ले लें, ये हर जगह प्रेशर होता है। एक तो होता है कि आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ इसके मुतालिक, वो हमें देखना है कि मैकेनिज्म है या नहीं है। ब्यूरोक्रेसी के पास तो कोई मैकेनिज्म नहीं है, वो क्या कर सकता है, वो OSD कर दिया आपने वो, या उसको आपने कहीं और ऐसी जगह भेज दिया पोस्टिंग का, उसका तो कोई नहीं है प्रूफ, वो तो फ़ोन पे उसने नहीं माना, आपने उसको ट्रांसफ़र कर दिया। क्या हमारे पास मैकेनिज्म्स हैं, एब्सेंट हैं, हमें भरना चाहिए इनको, कोई चीज़ कमी बेशी रह गई है वो हम देख सकते हैं, मगर दूसरे वो लोग तो हमसे भी ज़्यादा वनरेबल हैं, उनके पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। वो आपने कोई सही काम किया, ये मेरा ये दोस्त है इसका टैक्स रेट, अच्छा उसने कहा जी तुम तो जाओ इधर से ट्रांसफ़र हो जाओ फलां जगह, उसकी पूरी आपने लाइफ डिसरप्ट कर दी, उसके बच्चे शायद एक स्कूल में पढ़ रहे हैं उसको, तो ये हर जगह प्रेशर्स हैं। मगर मेरे हिसाब से हम इतनी भी बुरी पिक्चर ना पेंट करें अपनी, हमारे पास बहुत सारे इख्तियार हैं, बहुत सारे ताकत है, क्वेश्चन है कि इस्तेमाल क्यों नहीं की जा रही है, जहाँ है और आप वजाहत से बात करो और फिर ठीक है आप इस्तेमाल करें ना। माय लॉर्ड चीफ जस्टिस ने बहुत एक अच्छी और पर्टिनेंट चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई। प्रेशर जो है कभी भी नहीं होगा अगर हमारा इदारा जो है अपने दरवाजे न खोले। ये पास्ट में यही हुआ है, हम कंप्लिसिट रहे हैं और कंप्लिसिट रहे हैं तो ये सारी खराबी हुई है। वी कांट ब्लेम अदर्स। वो दरवाजे हम खोलेंगे और खुलते रहे हैं, एंड दैट इज आवर हिस्ट्री रिग्रेटेबली, और वो दे नीड टू बी क्लोज्ड। वो देखिए अब दो चीजें हैं ना, ये दरवाजे खोलने वाले को तो मिसकॉन्डक्ट में पकड़े ना आप, दरवाजा जो खोलेगा वो मिसकॉन्डक्ट में जाएगा, वो तो बात सीधी हो गई। सवाल ये है कि देखें ये भी समझना चाहिए कि माय लॉर्ड इज अ वेरी करेजियस मैन, फिर मेरे जैसे भी होते हैं सिस्टम में, इतना करेजियस नहीं भी कोई होता, सिस्टम होना चाहिए उसको खड़ा हो जाए उसके साथ। हर जज, जब आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते सिविल जज भी खड़ा हो जाए हर चीज पे, उसको सिस्टम प्रोटेक्ट करेगा तो खड़ा भी हो जाएगा। सो हर आदमी एक जैसा नहीं होता, सो दैट्स व्हाई सिस्टम इज रिक्वायर्ड। अगर मेरे सिविल जज को पता हो कि कुछ बात हो और सारा जुडिशरी साथ सिस्टम खड़ा हो जाएगा, वो देखें उसको कैसे चीते की तरह काम करेगा। लेकिन अगर उसको पता है वो अकेला है, then he will not do it. So let's not think that everybody carries the same courage level. Human फर्क होते हैं, लेकिन सिस्टम वाला। मेरे ख्याल में सबसे पहले हमें अपना दरवाजा बंद करना होगा सुप्रीम कोर्ट को, उसके बाद बाकियों को हिम्मत मिलेगी। होपफुली हमारे दरवाजे बंद हैं, हमारे दरवाजे बंद हैं, बट ये डबल लॉक लगाना, इलेक्ट्रिक शॉक कहीं लगाना पड़ेगा ताकि आए तो करंट। देखें इत्तेफाक है कि खास किस्म के जजमेंट्स या किसी के मुफादात को कोई जज चैलेंज करता है तो पहले उसके खिलाफ विलिफिकेशन कैंपेन शुरू हो जाती है, फिर एक रेफरेंस कहीं से आ जाते हैं, फिर यू सी ये हिस्ट्री रही है। जेन्युइन अकाउंटेबिलिटी आज तक नहीं हुई। अकाउंटेबिलिटी सिर्फ उसकी हुई है, माय लॉर्ड इज एन एग्जांपल, जहां पे किसी के मुफादात और वही 6 जजों के साथ हो रहा है। रिग्रेटेबली आई होप ये बाकी हाई कोर्ट्स के साथ नहीं होगा, बिकॉज दे हैव बीन ट्रूथफुल। हमारे दोस्त जो बात कह रहे हैं, एक बात वो भूल रहे हैं भाई, अगर वो रेफरेंस आप भी जाता है तो किसके पास आता है? इंटेलिजेंस एजेंसी के पास जाता है, पार्लियामान के पास जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है, ब्यूरोक्रेसी के पास जाता है, वो भी तो जजेस के पास आता है ना। फेंक तो उठा करके बाहर, आप तो फाइन लगा दो, हमने ये भी किया है। मगर ये देखें तो ये मैं आपके कह रहा हूँ, जब तक हम इन्वॉल्व ना हो ये कुछ नहीं हो सकता है। तो रेफरेंस अगर कोई लाएगा, हमने देख लिया, अभी एक रेफरेंस आया शौकत सिद्दीकी का, हमने कहा जी ये बिल्कुल गलत था, वो उन्होंने यही बात उन्होंने जाके पब्लिकली कर दी कि जी ये हो रहा है, ठीक है। हमने कहा भैया कम से कम आप तय्युन तो कर लो ना, फिर आप उनके खिलाफ कुछ करते। तो वो हमने जो कुछ हम कर सके अपने पावर में था कर दिया। अटॉर्नी जनरल साहब, इतना बड़ा फैसला है शौकत सिद्दीकी का, आपने क्या अकाउंटेबिलिटी की?
आपने कोई इंक्वायरी की? Why would things stop when no one is made accountable? लॉर्ड उसमें फॉर्मर चीफ जस्टिस भी इन्वॉल्व हैं तो आप Let them be. No one is above the law. Yeah. Whether they are former chief justices, sitting chief justices, whoever. Why are you afraid of accountability? My lord, This will not मैं put अब an इसको- end. जी, मैं अब जरा- Yani just merely giving a judgment is not enough. मैं अब उसकी सम अप करूं सर, जो आप कह रहे हैं आप भी ठीक कह रहे हैं, माय लॉर्ड भी ठीक कह रहे हैं, करना है वो जो तो आप शासक गलत कह कर रहे रहे हैं हैं ना। नहीं मैं ये और कह रहा हूं आप गलत कर रहे हैं। देखिए नहीं, मैं सवाल आगे ये की है, बात कर रहा हूं। आपको हम कहते रहे ये करो, आप नहीं कुछ नहीं मैं करते। तो ये हम कह रहा हूं कहते कि हैं नहीं, जो बताने आपने चाह- नहीं सुन लेना, अब आपने एक बात कर दी है, क्या पड़ा, मुझे बात तो करने दो। He's one. We are. मैं ये कह रहा हूं कि जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की बात हो रही है वो बजा, इंटरनल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। जो वे फॉरवर्ड है, मैं तो वो आपकी बात को इंडोर्स कर रहा हूं कि इसका एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस जो है वो ही बनाना पड़ेगा। तरीका है। यही चीज फ्लैग हो रही है इधर से, इन लेटर्स से, इन सजेशन से। सो उसके लिए अब मैं ये पेशावर वाली भी पढ़ता हूं, एंड देन अदर टू हाई कोर्ट्स, एंड They're all देन actually saying the same thing. No, no, they're not. They're not. Balochisthan says something. लेकिन बलूचिस्तान का वो तो शेर मार्ट- शायरी में ना- नहीं, बलूचिस्तान आगे- का मार्टर लूथर किंग और अकबर अल आबादी का पढ़ेंगे। उन्होंने सब कुछ कह दिया और कुछ नहीं भी वो कहा। पोएटिकली ये सारी बात उन्होंने कर दी जो हमने इधर इस तरह कर रहे हैं बस। बलूचिस्तान के लोग जरा रोमांटिक होते हैं, इसलिए बाद में पढ़ेंगे। अच्छा ये हो गया, अब सिंध का पढ़ लें। सर नहीं अभी पेशावर नहीं पढ़ी, पेशावर हो नहीं गया अभी ना? सजेशंस नहीं पढ़ी है मैंने, सजेशंस पढ़ लें। वो पेज 5 से, पेज 4 से। नहीं वो वही कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट करते हैं नहीं सर, 7 को। नहीं वो डायरेक्शंस हैं, but then उन्होंने proposals भी हैं, paragraph number 2 onwards proposals भी हैं sir. So in order to ensure that a judge of the superior judiciary is protected from any kind of harassment, coercion and intimidation, we suggest the following measures. 1. The directions of the Apex Court in SMC 7 of 2017 should be implemented in letter and spirit, and the federal government should be asked to legislate / enact laws clearly stipulating. ठीक है, हो गया। जी. 2. The High Court shall amend / frame comprehensive rules, orders envisaging for 1. A judge of the High Court or subordinate judiciary, if receives any threat, intimidation or temptation or interference from executive or any member of any organ of the executive or non-state actor, he shall immediately inform the Chief Justice of the High Court through a written complaint mentioning therein the facts and details and the nature of threats, जरा साहब को मैं intimidation. रोक लूँ यहाँ, ये फिर देखिए पहला वाला तो वो उन्होंने उनके इख्तियार में नहीं है। पॉइंट 2 जो लिखा है द हाई कोर्ट शैल अमेंड फ्रेम कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स ऑर्डर्स, ठीक है। अब ये अगेन वही बात आती है, हो सकता है मेरे जहन में कुछ हो सकता है दूसरे हाई कोर्ट के जहन में कोई और बात हो। अगर मैं कुछ कर बैठूं तो वो इसको परसीव ना कर बैठें कि तो हमारे कामों में इंटरफेरेंस है। इसलिए ये जरा हमें बहुत एहतियात इस पे करना है। नहीं इसमें ऐसा नहीं है सर, मैं इसमें अगर सजेस्ट करूं तो इसमें आप हम तो उनको उसको- empower कर रहे हैं, आप हम उनको उनकी एंडोर्स कर नहीं देंगे कर तो बस रहे हैं। खत्म हो जाएगा। आप उनको एंडोर्स कर अब ये दें। पढ़े ना 3 जरा पढ़े वो जो कहते हैं लार्जर बेंच। जी. 3. If the administrative committee reaches the conclusion that due to lack of cooperation of any executive organ of the state, the said threat to a judge still continues, then the matter shall be taken on judicial side by constituting of larger bench for passing appropriate orders, initiating contempt of court proceedings against the delinquent officials of the state or any member of any organ of the state, including the members of intelligence agencies who are involved in such threats. लेकिन अब सवाल सिर्फ इतना रह जाता है हमारी सोच, हमारे बेंच के लिए कि ये जो बड़ी अच्छी स्कीम बना दी उन्होंने, अब वो चीफ जस्टिस नहीं करता ये काम, फिर अब सवाल उसमें- ये है। जी. सो नहीं, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। अब वो हाई कोर्ट अब यू राइट, सो उसमें अगर अगर चीफ जस्टिस नहीं करता, ही सिट्स ऑन इट एंड ही बैठ डज के नॉट rules नहीं अटेंड टू द amend- कंप्लेंट ऑफ इंटरफेरेंस ऑन अ जज और विद अ जज, देन देयर हैज टू बी अ मैकेनिज्म। लेकिन ये सजेशंस तो आई हैं उन सब की मीटिंग के बाद। That means Chief Justice is also involved No, I'm in talking about the framing these future. rules. If the future chief justice doesn't do it, वो what will we इमीडिएटली do? तो ये हो सकता है कि आप कहें कि जी ये करें, करके ये बंद हो जाए। बता दें आप कह रहे हैं ना कि जी, करेंगे amend mechanism कर तो लें। बना है। But I think let's not go into No, conjecture. Attorney जस्टिस हिलाली ने जो फरमाया है कि ये यूनानिमस आई है ना, ये कोई नहीं, इसमें कोई डिफरेंस ओपिनियन नहीं है। इसका मतलब हाई कोर्ट खुद सब इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ दिस व्यू। देखिए ये सजेशन अगर आ गई पेशावर हाई कोर्ट से, तो पेशावर हाई कोर्ट कह रहा है अफगानिस्तान वाली बात कर रहा है, तो बना लेते ना लार्जर बेंच, कर लेते ना, तो नहीं ना किया। यही तो सब कहना चाह रहे हैं कि प्लीज एक सिस्टम बना लें कि जिससे वो पाबंद हो जाए। उसमें लाजमन होगा। let us also be fair to all the judges of the high court. हम सब हाई कोर्ट में रह चुके, जो आपको बार बार जो नॉर्मलाइजेशन ऑफ डिविएंसी कल्चर है इस इंस्टीट्यूशन में,
that discourages brave and courageous judges कि वो complaint करें. उनकी complaint जो है वो respond नहीं होती या weak response होता है. जब weak response होता है तो वो होता है जो 6 जजों के साथ हुआ है. You see, that is, जिस तरह my lord Mansoor Ali Shah कह रहे हैं, they need to be empowered. Yes. This institution has to show its resolve in the true sense. I completely. That एक it is judiciary open unsocial. They get their power from the constitution, not from the Supreme Court. I think जो देखिए, I tell you what is missing. Who makes the rules of the Supreme Court? Rules and procedures. नहीं वो जरा provision पढ़ लेते हैं. Article 190. Because we've just done all this exercise in another case. Article 191, sir. Subject to the Constitution and law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया ना. आप लिया है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023. किसने किया? पार्लियामेंट ने कर दिया. अब आप आ जाइए आर्टिकल 202 पे. इसलिए मैं बहुत मोहतात हूं कि मैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी चाहता हूं, तो ये मैं नहीं चाहता हूं इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट prevails over the high court. अब आप 202 और 203 भी पढ़ लें. Subject to the Constitution and law, a high court may make rules regulating the practice and procedure of the court or of any court subordinate to it. ठीक है, ये उनका काम है. अच्छा, अगर वो ना करें, पार्लियामान कर सकती है, बलूचिस्तान की पार्लियामान कर सकती है, सिंध की पार्लियामान कर सकती है, बाकी सूबों की कर सकती है. अब आप पढ़िए जस्टिस याया अफरीदी का नोट. मैं जरा इसमें एक देखें, लर्नड अटॉर्नी जनरल पहले पढ़ने से पहले, ये इशू डिफरेंट है. आपने खुद एक्नॉलेज कर दिया कि 2017 में आपकी हुकूमत थी. आपके हुकूमत में होते हुए जो आप ही के एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स थे वो आपके खिलाफ लगे हुए थे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने. This is the issue. I think let's keep This is politics the out of issue. it. It's not politics, it's reality. The reality is, there is no civilian supremacy. And there has never been a civilian supremacy. I think politics. So, the Constitution is merely a piece of paper. देखिए, इंटरनल सिस्टम मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ बनाने को कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर इस पीरियड में आया. ये 2 साल पहले आता तो स्ट्राइक डाउन हो जाना था. क्या कर लेना था पार्लियामेंट ने? देखें, ये चेंज होते रहते हैं. हमारे पास आया, हमारा व्यू ये था. आज से 2 साल पहले लाते तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वुड हैव बीन स्ट्रक डाउन. सो पार्लियामेंट कैन नॉट डू एवरीथिंग. जो हम समझ रहे हैं कर सकता है, ऑफ कोर्स पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग, बट there could be, so we need to have our own internal mechanism. All I'm saying is let's talk about judiciary, let's not talk about others. हम अपने तो सिस्टम को empower कर लेना कि हमारा मतलब, आप मुझे बताएं, सिविल जज कभी चिट्ठी लिख सकता है चीफ जस्टिस को कि जी मुझे थ्रेट आई थी? तो फिर कौन उसको एम्पावर करेगा? नहीं, आपको देना कौन पड़ेगा. एम्पावर मैं तो इसलिए कहा है. हम नहीं करेंगे. वो सब कहते हैं कि जी वो कर सकता है. अब अगर मैं अटॉर्नी जनरल होता पाकिस्तान का, तो मेरा जवाब ये होता, अगर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी आपके चीफ जस्टिस को खत नहीं लिख सकती तो कसूर मेरा नहीं है, आपका कसूर है. तो हम इसीलिए तो ठीक करना चाह रहे नहीं तो हैं. आप कर लें ठीक. पर नहीं, देखिए, हम आप पे हर चीज नहीं डालें, हम आप पे नहीं डालें. अगर ऐसा कल्चर ऑफ डोमिनेयरिंग हो गया, ये आपका कसूर नहीं है, ये फिर हमारा कसूर है. हमें इसको ठीक करने में एक बात में से जो हम मिस कर रहे हैं, एक बात, हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, पॉलिटिक्स भी याद हुआ. हम पॉलिटिशियंस को क्यों भूल गए कि पॉलिटिशियंस अगर अपने आप को सुधार लें, वो पॉलिटिक्स को थ्रू कोर्ट्स इंटरफेयर मैनेज ना करें, तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे. देखिए, किसी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए तो हमें इंटरफेयर नहीं करता. Naturally for politics to control politics, अपने मर्जी के लोग, ये सारी चीजें पॉलिटिशियंस को साथ खड़ा होना पड़ेगा. हम सबको इस कोर्ट में जितने लोग बैठे हैं, शायद मेरे ख्याल कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इंडिपेंडेंस के एक्ट में नहीं होगा. लेकिन किस तरह होगा, सबको मिलकर लेके चलना होगा. पार्लियामेंटेरियंस को इस स्टेज पे उनको भी खड़ा होना चाहिए. अटॉर्नी जनरल साहब, बातें करना आसान है. स्टेट जब एग्रेसिव हो जाए, स्टेट के पावरफुल ऑर्गन्स जब एग्रेसिव हो जाए, citizens cannot fight them. Please try to understand that's the issue. A judge, you can't expect from a high court judge or a chief justice कि वो on his own उठेगा.
It's an institutional response that has to come. उठे भी हैं, मैं एंडोर्स करता हूँ, उठे हैं, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ सर इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बड़े वो जस्टिस याह्या का जी जस्ट याह्या का नोट Paragraph 4 से पढ़ लें, because that's also view of this honorable member of this court. It's not a simple recusal. जी पूरा ही पढ़ दूं या 4 से पढ़ूं? 4 से पढ़ लें, वो तो हिस्ट्री देते हैं। One must also not ignore that the high courts under the Constitution are independent establishments envisaged to regulate not only their administrative functions but also provide security to and safeguard judicial officers in their discharge of judicial functions. Law on the matter is already in the field. The inaction on the part of the Chief Justice or judges of the High Court not to exercise the jurisdiction and powers vested in him or them should not lead this court to superimpose the exercise of its jurisdiction under Article 184(3) of the Constitution. This may affect the functioning of the worthy Chief Justices and worthy judges of the High Courts and would, to my mind, amount to interference in the independence of the High Courts. देखिए ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है ना, इसको भी हम मद्देनजर रखें ना। जस्ट बिकॉज ही इज नॉट सिटिंग टुडे हियर, ही इज स्टिल स्पीकिंग, he has spoken. Mr. Attorney General, देखिए, with great respect to this view, of course this is a view and we wait, of course it's from our colleague. सवाल ये है कि आपके सारे जवाब हाई कोर्ट्स के आ गए, वो क्या कह रहे हैं? वो नहीं कह रहे कि कुछ प्लीज वी लुकिंग अप टू यू, कुछ करो। नहीं सारे नहीं, सब कह रहे हैं, नहीं कह रहे। अभी चलिए पढ़ लेते हैं, आप देखिए, अगर हम ये चले आज हम ये ज्यूम कर लेते हैं, हम कहते हैं इसको बंद करो जी, ये क्या है, हाई कोर्ट करे खुद ही जो करता है, एंड वी कैन रैप अप द केस टुडे। हम कहते हैं चले हाई कोर्ट अपना काम करें, आप लोगों को अपना पता है, खुद करो, तो we can close the case today. No, why are we sitting? If we are sitting to develop a system. No. I think it's not black and white. It's a question. We should be careful on what we write. We should not undermine the high courts. Yes, we can. Empowerment is something else, but we should not take upon what the Constitution gives the power to the high court. It has given its powers under 202, 203, that we should keep in mind. That doesn't mean that we should wrap up the case. Just like the practice and procedure came, if one party doesn't do, there's someone else who can do it. That is called the legislature. That can also be done. I mean, it's not that what you do, like if the Chief Justice doesn't do it or things like that, it has to be a full court. The rules are made by the full court. Let's not encroach and make the High Court subordinate courts to the Supreme Court. The subordinate courts are defined, are the district courts to the High Court. We do not have that relationship with the High Court. The High Court are independent courts. Tomorrow we'll be accused that a Chief Justice or a particular number of judges have subordinated all the high courts to the Supreme Court, which will be the very wrong message, which at least should not go from this forum. This doesn't mean that we are not attending to this matter with the seriousness that it deserves. Now, can we proceed to the next? If we finish with this, could I just add a little thing to this, that we are not sitting in the administrative capacity here, that we have no power over the judiciary. As a Supreme Court on the judicial side, we can pass any order to anybody. 189 का कोई principle within the parameters of the Constitution. Learned Attorney General, आपने 3 हाई कोर्ट्स का पढ़ लिया, बाकी भी पढ़ लें। किसी हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इंटरफेरेंस नहीं है। अब बात यह है, जो हम यहाँ पे बैठे हैं, वो हाई कोर्ट्स खुद लाउडली हमें कह रही हैं कि देयर इज इंटरफेरेंस, वी आर फेसिंग दीज चैलेंजेस, this institution needs to respond. या कोई हाई That कोर्ट, is all that they are saying. अभी हम पढ़ रहे हैं, किसी हाई कोर्ट ने कहा कि सर बड़ी मेहरबानी आप मत करें, हम कर लेंगे खुद ही, कहा है किसी ये सवाल यहाँ से गया। नहीं कहा, वो आप जी सब ये कर सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आपको आपस में जरा थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, मैं तो आपके साथ हूं। ये एडिशन है, आपस में नहीं एडिशन है। सवाल ये पैदा होता है कि इन जजेस ने ऐसा क्यों किया, बावजूद इसके कि कॉन्स्टिट्यूशनली दे आर इंडिपेंडेंट। हम सब हाई कोर्ट से आए, ये बात समझ हम सब हाई कोर्ट से आए। हम सच की बात करते हैं, सच तो ये है कि जब हम हाई कोर्ट में होते थे तो ऊपर हम समझते थे सुप्रीम कोर्ट का डंडा है, हमें मोहतात होते थे, डरते थे, साफ बात है। सच का अगर कहना है तो सच ये है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का इनडायरेक्ट असर होता है, जिसकी वजह से डर खौफ होता है। स्पेशली जब शौकत सिद्दीकी का केस आया तो सारे जजेस को ख़त्म कर दिया। ये तो अल्लाह की मेहरबानी हुई कि वापस वो बहाल हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमने ये खौफ भी ख़त्म करना है हाई कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस ने ये बताना है कि आप आज़ाद हो, हमारी तरफ से कोई बात आ भी जाए तो अपना माने, और ये असल बात बता। और अटॉर्नी जनरल ज़्यादा मुश्किल हो जाता है
जब सुप्रीम कोर्ट से इनडायरेक्ट मैसेजेस आते हैं, लेकिन जजेस को अपने ओथ के तहत fearless होना चाहिए. And this also has happened in the past. That will also put in the system that they should be fearless, they should take action, of course, on their own. We'll not say they shouldn't. अगर if you देखिए अगर Action होगी, let's proceed further. आप कौन सा पढ़ना चाह सर रहे हैं? मैं अब उनकी 2 suggestions थी कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले पढ़ लें, पढ़ लें. पेज 5 पे टुवर्ड्स द एंड. सो दे पेशावर ने so उन्होंने कहा कि आर्टिकल 4 इंसर्ट हो कोड ऑफ कंडक्ट में. आई रीड दैट आउट एंड देन आई मूव टू सिंध हाई कोर्ट एंड बलूचिस्तान आखिर में. If a judge of the high court, देखिए you may call me anything. I would consider myself as a constitutionalist in the sense I don't like to. I'll tell you what my concern is. The minute you talk about Supreme Judicial Council, I don't want to hear anything. मैं वजह बता दूं. वो एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसमें 5 मेंबरान हैं. अगर किसी को कोई अच्छा मशवरा देना है उनको एक चिट्ठी लिख दे. मैं एक मेंबर हूं, दूसरे मेंबर मेरे साथ बैठे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं और 2 सीनियर चीफ जस्टिसेस हैं. हमें अभी उसमें हमें अमेंडमेंट की है. तो सुप्रीम कोर्ट के ताबे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं है, वो आईनी इदारा सेपरेट है. तो बहुत अच्छा मशवरा है. अगर हम इधर ले आएंगे वो कहीं ये ना समझ जाए इंप्रेशन कि सुप्रीम कोर्ट के मातहत इदारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है. क्योंकि सुनिए ना, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मेरे खिलाफ भी चल सकता है, शाह साहब के खिलाफ भी जा सकता है. ठीक है, वो इंडिपेंडेंट इदारा है. हम तो ये बातें तजवीज़ अगर उनको देना है वो जाएगी स्ट्रेट अवे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कि आप अपने रूल्स बदल दें. वैसे ये जो बात आपने की ऑन अ लाइटर नोट, ये ना कहे पीपल स्टार्ट गेटिंग आइडियाज. नहीं, पर recommendations तो मैंने ये recommendation पढ़ लेनी पार्लियामेंट को कह सकते हैं कि लॉ बनाओ तो अब वो आप फैसला कर लेंगे कि भाई ये हमारा नहीं, ये उस काउंसिल के ऊपर पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ अटॉर्नी लेते हैं. जनरल साहब, अगर हम उनके ऑर्डर्स को, ओपिनियंस को सेट असाइड कर सकते हैं, एनल कर सकते हैं, तो हम उनको इंटरेस्टिंग. एक गुजारिश said something close to my heart. जी, एक गुजारिश मैं करना चाहूंगा. खान साहब, ठीक है. जनाब ने कहा है कि यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके सामने नहीं है. सारी बार एसोसिएशंस हैं, इंक्लूडिंग लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जिसके 25,000 मेंबर हैं. ठीक है, तो हमने कब तो इसी तरह बलूचिस्तान हाई कोर्ट. तो गुजारिश ये थी कि प्रेसिडेंट्स ना दीजिएगा ऑफ वन बार एसोसिएशन और दी अदर बार एसोसिएशन, because this is the view of the lawyers in general which is before you. हामिद साहब, जिस तरह इन्होंने कहा माय लॉर्ड ने, सबको मौका मिलेगा. ये नहीं है कि कोई अनहर्ड जाएगा. सो मेरे ख्याल में दैट शुड बी. आप फाइल करें जी, जो फाइल एसोसिएशन करना चाहता है प्लीज करें प्रपोजल बिफोर द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग. पाकिस्तान बार काउंसिल की बात की, हम 6 मेंबरान हैं जिससे थोड़ा सा इख्तिलाफ था. पहले रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज को सलाउद्दीन साहब आप इस्लामाबाद बार एसोसिएशन एंड कराची बार एसोसिएशन. इस्लामाबाद के तो ये हैं. हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन. एटलीस्ट आप दोनों तो आपस में बैठे. जी, वी विल ट्राई एंड कोऑर्डिनेट. बिल्कुल हम बैठेंगे. जब कराची वालों को जरा पूछ लें वो क्या कहना चाह रहे थे. कराची, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? No, sir. The presidents in High Court Bar Association is being represented by Rizvi is here, and I'm here on behalf of global persons. जी सदर साहब, आप फरमाइए, कुछ आप फाइल कर दिया आपने, करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? We're trying to file a concise statement on the next date. ठीक, कंसाइज स्टेटमेंट नहीं है. वी आर रियली लुकिंग फॉर प्रपोजल, सजेशन, समथिंग लाइक को फाइल कर दें कि 7th को वी हैव रेड देम. ठीक है, तो आप 6 तक फाइल कर दें कि क्योंकि हम बैठेंगे 7 को तो हम पढ़ सके हो अगर मौका मिला. ठीक है, ठीक है. इसमें लिखिए, the pursuant to the order dated 3rd April 2024, यही ऑर्डर था ना? We have, हाँ? यही है. All the high courts. इनको क्या कहें? Proposal, suggestion. High courts of the 5 high courts I filed the proposal. have submitted. What should we call The it? proposal have responded, have filed their responses, proposals, suggestions, Supreme Court Bar Association has also filed petition which were read by the learned Attorney General of Pakistan. Full stop. The number of
the Pakistan Bar Council has also اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نہیں فائل کیا ہے سر کچھ ممبرز نے کیا ہے سر ایز اے باڈی ایز اے ڈفرنٹ اوپینینز ہیں ابھی اجلاس نہیں ہوا تھا اس میں لکھیں پاکستان بار کاؤنسل سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اینڈ پاکستان بار کاؤنسل ایشوڈ نوٹسز اینڈ پی بی سی کر دیجیے گا پی بی سی ہیز فائل اٹس ہیز آلسو فائل اٹس سجیشنز وہ کر دیں دی یو آر Supreme Court Bar Association. What's your designation? The additional secretary is the vice president. The additional secretary and vice president of the SCBA are present and state that the meeting had not been called of the SCBA and they will file their proposal on the next date, before the next date of hearing. We have already filed. باقیوں کے ساتھ ملا کے بھی ہم کر لیں نہیں ایک باڈی کی طرف سے ایک آئے گا نا Milord, we have already filed a petition. آپ کا آرڈر 25th سے پہلے کر دیں ہماری میٹنگ نہیں ہو سکی وی ہیو آلریڈی compiled the proposals which are on we have initially filed something but after such meeting if it requires further filing they will do so ٹھیک ہے the Sindh High Court Bar Association through its president states that before the next date of hearing they may be filing theirs as well full stop. A number of applications have also been submitted. Full stop. It would be appropriate and helpful if the bar associations and bar councils try to come together to file one document on things which they agree with, and may also file separately those points which they are not in agreement with. However, if no agreement is possible, then they may individually file documents if they have not already done so. Balochistan? Yes. We have already I have filed petition on behalf of the Balochistan High Court Bar Association. منیر کاکڑ صاحب ہیں ہم لوگوں نے 6 لوگوں نے اپلیکیشن فائل کی ہوئی ہے امپلیمنٹ بلوچستان کو بولنے کے لیے نہیں ہم لوگ ساتھ ہیں یہ جی ہمارے ساتھ ہی ہم نے فائل کی ہے جی بالکل بولیں منیر کاکڑ صاحب Yes. Why you dominating poor Balochistan? Sir, we have together filed an application. ان کو بولنے تو دیں بولیں ضرور بولیں تو دیں نا جی منیر کاکڑ صاحب فرمائیے اس کی بات ہو رہی ہے ذرا ڈیپینڈ آپ نے کر دیا کرنا ہے Sir, being a Pakistan Bar Council member from Balochistan جو ہے 6 ممبرز نے علیحدہ سے پٹیشن داخل کی ہوئی ہے اور بلوچستان بار کونسل کی جانب سے اور بلوچستان ہائی کورٹ کی جانب سے پٹیشنز کس بات کی ہیں آپ کی اسی بنیاد کی ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے سے ہم کہتے ہیں کہ چلو آج تک 75 سال گزر چکے ہیں ہمیں پھر ہونے ہیں لیکن بجائیاں آنگل جو ہے منیر کاکڑ صاحب اچھا نہیں آپ کی بات صحیح ہے اس میں ایک چیز کریں ابھی ہم لوگوں نے پتہ نہیں آپ سن رہے تھے ہیئرنگ یا نہیں سن رہے تھے اچھا اب ہم نے الگ الگ پارٹیز نہیں بنانا ہے ہم پروپوزل ساری لیں گے کسی آپ کی طرف سے بھی آئیں کسی کی بھی طرف سے مگر وہ ہم ڈیلے نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پارٹی بنے گی نوٹس بنے گی یہ ہوگا وہ ہوگا تو کیونکہ آپ کا انلیس یو ہیو سم ادر پرٹیکولر گریوینس وچ از ناٹ کورڈ بائی دی ادر گریوینسز وہ ایک الگ بات ہے مگر اپنے پروپوزل سجیشنز ریکمنڈیشنز جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں آپ اگر نہیں فائل کیا ہے کر دیں اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں اگر جتنی مشترکہ آ جائیں تو بہت بہتر ہوگا اور ہم نے جو بات کی تھی ڈفرینس آف اوپینین کی یقیناً ہمیں پتہ ہے بارز میں بھی ڈفرینس آف اوپینینز ہوتی ہے آپ دوسروں کے خلاف الیکشن بھی لڑتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے ڈفرینس آف اوپینین انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ بھی ہوں گے وہ اگر تو کوشش کریں مشترکہ جہاں تک آئے گا اتنا اس میں زیادہ اس میں وزن بڑھے گا اگر ہو سکتا ہے ممکن کریں نہیں ہو سکتا ہے تو انڈیویجولی کر دیجیے اگر نہیں کر چکے ہیں ابھی تک پارٹیز ہم کسی کو ایسا سچ بنائیں گے نہیں کیونکہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پارٹی بننے والی ٹھیک ہے سر اس میں جی یہ ہمارے فیوچر کا سوال ہے ایجوکیشن کے فیوچر کا سوال ہے تو ہمیں ایجوکیشن کا بھی ہوگا بات کونسل ممبر اگر بات میں ہے اگر ہماری باڈی ایپیکس باڈی ہوتی ہے وہ اس معاملے میں انٹرسٹ نہیں کیا جا رہا ہے کہ ہمارے بچے
تو آپ کو موقع دے منیر رہے ہیں. کاکڑ صاحب، منیر کاکڑ صاحب، آپ ضرور جو لیکن ہے جو آپ نے ابھی بات کر دی نا، وہ پھر آپ کے ویلیوبل جو بھی آپ سجیشن دینا چاہتے ہیں، پروپوزل دینا چاہتے ہیں، کوئی چیز وہ لکھ کے ہمیں دے دیں، ہم ضرور کنسیڈر کریں گے. وہ آپ کو آلریڈی کہہ چکے ہیں. ایک پریکٹیکل ایشو ہے، یہ کون رہ گیا؟ یہ ایک دوسرا پریکٹیکل ایشو ہے اور وہ سالو سمپلی پشاور سے اسلام آباد ہے. یہ کاپیز کا، وہ کاپیز اگر یہ میل ای میل کر دیں، سافٹ کاپیز ہمیں. نہیں، اچھا اس میں لکھیے any association body wants to obtain copies of documents already filed may do so, may obtain the same through the آپ office. لے لیں کاپی. یہ یہاں کورٹ سے سر یہ ایک CP19 ہے، that's on behalf of ex-president. ڈاکٹر صاحب آپ اس طرح کریں. Point نا، ڈاکٹر سارے صاحب پروپوزلز اپنی دے دیں، جو بھی پٹیشنز ہیں دین ایکچولی پروپوزلز، پلیز فائل یور proposals. یہ پروپوزل سب کے سمپل لیے ہو گیا، آسان. forget petitions, think of it as a proposal, file it on the 6th latest so that we read them that night and come on the 7th. کچھ پروپوزلز پہلے فائل ہو چکے ہیں سر، وہ آپ کے ٹھیک ہے، that's fine, that's fine. نہیں سر. اس میں لکھیں a number of applications have been filed seeking to be joined as parties. However, since we are, however, let these applications, however, it is made clear to all that these applications, that to the extent that these applications contained proposals, suggestions, the same will be considered. However, no one will be made a party to these proceedings, and in case those who have already submitted applications seeking to be joined as parties and feel that something has been left out, they may file fresh proposals, suggestions, oblique suggestions. تینوں لفظ لکھ دیجیے گا، oblique so and so. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہائی کورٹ کا جواب، جناب یہ جو پروپوزلز کا جواب فیڈرل گورنمنٹ نے دی. اس میں لکھیں let the Attorney General to submit reply, Attorney General to submit reply on behalf of the فیڈریشن on behalf of the Federation. اینڈ دی ایجنسیز. انٹیلیجنس ایجنسی وہ سیپریٹ ہوں گے نا. یہ اس میں And if the federal government also wants to submit specific proposals, that the same should be filed separately. There will be two separate documents. One will be regarding the allegations, which the other will be regarding if you have any proposals yourselves. وہ فیڈرل گورنمنٹ کے بھی خود روتی ہوئی نہ آ جائے کمپلینٹ لے کر. کمپلینٹ لے کر نہیں آنا ہمارے پاس کہ ہمارے ساتھ. اعتزاز صاحب, the Attorney General will also file a response on behalf of the agencies. Yes. جو چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کا کیس تھا آپ کو یاد ہے, اس میں میں اعتزاز صاحب نہیں یاد کرنا چاہتا. With regard to the allegations, if the allegations refer to any agency, the said agency should respond the same through the Attorney General. ٹھیک ہے, اگر جو آپ کا کوئی اسپیسیفک ایلیگیشن آ گیا ہے تو اس کا بھی جواب آنا چاہیے. ایپٹ اور عمدہ شعر لکھا ہے. جی یہ کیا سپریم کورٹ پریس ایسوسیشن نے بھی کچھ فائل کیا ہے؟ جی سر, یہ CP19 ہے, پریس ایسوسیشن نہیں, دیٹ سپریم کورٹ. نہیں تو فارمر کیوں موجودہ کیوں نہیں کر رہا؟ موجودہ تو خود فیصلہ کرے گا, بٹ ہی از فارمر. تو جناب سب سے اچھی پروپوزل تو آپ دے سکتے ہیں نا جو موجودہ ہے کیبنٹ, وہ اپنی پروپوزل موجودہ زیادہ. اب پرابلم یہ پاکستان میں جمہوریت لوگوں کے دلوں میں پہنچی نہیں ہے. ہر کوئی کہتا ہے میں ہوں. بس ذرا کبھی کبھی جیت جاؤ, کبھی ہار جاؤ, چل لے تو کوئی بات نہیں. لیکن اپوزیشن کی بات بھی سننی چاہیے سر. جی, وہ اپوزیشن کی بات نہیں سنی جاتی. جب آپ صدر ہوتے تھے ہم آپ کی بات سنتے تھے, اب کوئی اور صدر ہے ہم ان کی بات نہیں. لیکن we 6 represent all of Pakistan, sir. تو پھر جو